পরে আমরা এটা মিলাবো। বাবা 4 নাম্বার বলো ইল বাবুকে বলো বাবু 4 নাম্বারটা করো। বলবো না, লজ্জা পায়। তুমি চাকে চাকি বুট হ্যাঁ চাকি বুট মুড়ি খাও, মুড়ি খাও। আমি হাতে দিয়ে দেবো। না আমি খাবো না। মজা মুড়িগুলো তো এই মুড়ি অনেক মুড়ি ভালো লাগে তুমি মুড়ি খাওয়াই তেলা পোকা মুড়ি ভালো লাগে। আমি চাকে উপর তেলা পোকা কামড় দিবে, উপর তেলা পোকা কামড় দিবে। মুড়িগুলো তুলো, তুমি ফালাইছো যে এখানে পিঁপড়া আসবে, তেলা পোকা কামড় দিবে সে তোমাকে। এখন তখন কি করবা? তুলো। তাই মুড়ি ফালা না, পিঁপড়া আসবে, তেলা পোকা কামড় দিবে, বুঝ না। মুড়ি খেয়ে নাও। চলো তোমাদের ক্লাস টাস হয় নাকি? নাকি পরীক্ষা হয়? জি না স্যার। পরীক্ষা হয় নাকি? পরীক্ষা কবে? ও হ্যাঁ, পরীক্ষা চলতেছে। ও পরীক্ষা কি মানে কখন হয়? দিনের বেলা? জি স্যার, পরীক্ষা টাইম কখন? পরীক্ষা সন্ধ্যাবেলায় হয়। প্রতিদিন? জি স্যার। সন্ধ্যা কটা থেকে কটা? কয়টা? 6টা থেকে 6টা, শুধু এমসিকিউ হয়। কটা থেকে কটা পর্যন্ত? 6টা 50। ও তাহলে তো এই পরীক্ষা কি প্রতিদিন চলছে এখন নাকি? হ্যাঁ। তাহলে তো তুমি 6টা 50-এ 7টার পরে তুমি ফ্রি আছো, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে তো এখন এই সপ্তাহে একটু অনলাইনে ক্লাস করতে হবে। এরপরের সপ্তাহ থেকে আবার আমি ওই সকালে ক্লাস চলবে, সারাদিন আর কোনো ক্লাস হবে না, সকালে হবে শুধু, আর রাত্রেবেলা ফ্রি থাকবো দুপুরে, তখন পড়ানো যাবে, অসুবিধা নেই। আচ্ছা। তো সন্ধ্যার সময় পরীক্ষা দেয় কেন? পরীক্ষাটা তো দিনের বেলা দিলে ভালো। পানি নিয়ে আসো আমার জন্য, পানি নিয়ে আসো অল্প করে। পানি ভালো হয় না, কিন্তু ভালো হয় না।
হয়েছে ইলমা আসুনি ইলমা হ্যালো ইলমা কি আসো জি স্যার। হয়েছে 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 এতক্ষণ লাগলে তো হবে না এটা জি স্যার হয়েছে হয়েছে। হুম হ্যাঁ। আচ্ছা এটা বলো it was the month of প্রথমটা Boishakh ইজ। it was the month of হুম। sky dash overcast কি হবে ইজ। the sky was overcast হ্যাঁ। with clouds cold wind had started ব্লোয়িং। blowing looking upward I could only see the thick clouds dash স্কেটার্ড। scattered here and there scattered the earth was dry and thirsty as it not dash for a long time ডিড নট রেইন। as it didn't rain for a long time. I had no watch with me, and it was not possible to know the time by the sun. Dash at the লুকিং। sun by looking. After 20 minutes, it dashed to rain heavily. স্টার্টেড। The rain continued ceaselessly for a couple of hours. When the rain had stopped, a rickshaw puller was dashed, waiting for passengers. সিন। Seen. He was wearing a bamboo hat to save his head from rainwater. It became dark once again, and the rickshaw puller dashed back to his hut, ওয়েন্ট। went back to his hut with a broken heart. He cursed the weather and also kept his fate, কার্সিং। cursing. If it hadn't rained that afternoon, he dashed some passengers. উড গেট। Hmm. আচ্ছা এবার তুমি সরাসরি বলে ফেলবা হ্যাঁ আর আমরা মানে করে করে দিয়ে বসে থাকবো না আচ্ছা দেখো চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স in the field of education Sir Solimullah's contribution was greater than any other educationist পজিটিভ ডিগ্রি করো কি হবে এটা বলো সরাসরি বলে ফেলো এটা আর ইয়ে করবো না এই নাম্বার হচ্ছে in the field of education Sir Salimullah's contribution was greater than any other. এটা পারি না। আচ্ছা এটা খুবই সহজ in the field of education Sir Solimullah's contribution was greater than any other educationist এটা greater than তাহলে বোঝা গেল এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আছে কি করতে হবে পজিটিভ ডিগ্রি আচ্ছা in the field of education আচ্ছা in the field of education Sir Soliman's contribution was greater than any other educationist আচ্ছা no other educationist no other educationist was as great as Sir Soliman no other educationist's contribution no other educationists এই যে এস এর পরে ইয়াটা হবে অ্যাপোস্ট্রফিটা ঠিক আছে no other educationist's contribution was so great as Sir Solimullah in the field of education. ঠিক আছে জি স্যার। আচ্ছা এরপরটা করো institutions associated with his name still receive donations complex institution associated with his name still receive donation. Institutions which are associated with his name still received donations. institutions Which are associated with his name still receive donations. okay fine এরপরে দেখো he played a vital role in establishing the University of Dhaka
uh, he, the exclamation, he played a vital role in establishing the University of Dhaka. What a vital role he played in establishing the University of Dhaka. What a vital role he played in establishing the University of Dhaka. Okay, fine. তারপর দেখো, the orphanage established by him is still providing shelter and education to the poor and orphans. Interrogatory The sense. orphanage established by him is still providing shelter and education to the poor and the orphanage. Isn't the orphanage established by him providing shelter and education to the poor and the orphans? Okay. These educations institutions always remind us of the open and handed charity of this great man. Passive. These institutions always remind us of the open-handed charity of this great man. The open-handed charity of this great man is always mm, reminded us by this institution. The open-handed charity of this great man always the institution always remind us of. Reminded to us. এখানে এটা তো these institutions always remind, তাহলে এটা present tense এ তো আছে, the open-handed charity of this great man are always reminded to us by these institutions. অথবা আর কেন হবে? অথবা we are reminded of the open-handed charity of this great man by we are always reminded of the open-handed charity of this great man by this institution. এটা এভাবে করলে ভালো হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে, হ্যাঁ। এরপরে বলো। He founded all the Indian Muslim League. It was he who had founded the All India Muslim League. He founded All He had India founded all the All Indian India Muslim League. League. Okay, fine. He didn't live long. Affirmative without changing meaning. He didn't live long. He died so early. And he died so early, অথবা he was short-lived. ঠিক আছে? হ্যাঁ, At the age of হ্যাঁ। 48, he died. Compound. আচ্ছা, এটা হবে at the age of 48. His age became 45 and he died. হ্যাঁ? His age became 48 and he died. And he died. Okay, that's good. আচ্ছা, এরপরে দেখো, he has attained one of the most honorable positions in society. Comparative degree. He has attained one of the most honorable position in the society. Acha, he has attained more honorable position in the society than most other people. Hello. হ্যাঁ, বলো। He has attained one of the most honorable positions in society. তাহলে এটা কি করতে হবে? He has attained more honorable position in society than most other people. He has attained more honorable positions in society than most other people. Positions in society than most হ্যাঁ, other people. হ্যাঁ, ঠিক আছে।
তারপর দেখো, with love and gratitude he will be remembered by every Bangladeshi. অ্যাক্টিভ ভয়েস কেমনে করব? অ্যাক্টিভ, হ্যাঁ, ও করে আচ্ছা, ফেলতে হবে। অ্যাক্টিভ করতে হবে। অ্যাক্টিভ, প্যাসিভে আছে, অ্যাক্টিভ করতে হবে। উইথ লাভ এন্ড হ্যাঁ, উইথ লাভ এন্ড গ্র্যাটিটিউড হি উইল বি রিমেম্বার্ড বাই এভরি বাংলাদেশি। হুম, every Bangladeshi will remember with love and gratitude. Every Bangladeshi will Remember remember him, him with great love, love and gratitude. gratitude. Every Bangladeshi will remember him with Great love and love and gratitude. attitude. Okay. Gratitude, sorry, attitude. আচ্ছা, তারপরে দেখো, এই যে এটা দেখো, 8 number. দাও, এই যে এবার ন্যারেশনটা করো। I saw a young boy standing এটা কি before me. মুখে বলবো না করবো? মুখে মুখে বলো, অসুবিধা নেই। আগে পড়িয়ে পরে মুখে মুখে বলো। আচ্ছা, I saw a young boy standing before me with utmost politeness. He said, "Uncle, my parents are calling you." I came out of my house and saw an elderly man and woman. The woman said, "Bhaiya, don't you recognize me? I'm Salma. We looked for you everywhere but didn't find you." What a surprise, I said with admiration. ঠিক আছে, বলো এটা কি হবে? I saw a young boy standing before me with utmost politeness. He said he saw a young boy standing before him with utmost politeness. I saw a young হ্যাঁ, boy for me with utmost politeness. He said, তাহলে হিটা কে? হ্যালো, হ্যাঁ, হিটা কে? হি কে? হি? কথা আস, হ্যাঁ, এই যে হিটা কে? আঙ্কেল। ভালো করে দেখো। I saw a young boy, এটা কিন্তু ইনভার্টেডের বাইরে, এটা কিন্তু কাউন্ট হবে না। যে আমি দেখেছিলাম একটি ইয়াং বয়কে, স্ট্যান্ডিং বিফোর মি, দাঁড়িয়ে ছিল আমার সামনে, উইথ আটমোস্ট পোলাইটনেস, খুব ভদ্রতা নিয়ে। হি সেড, ওই যে ছেলেটা বললো, মানে ছোট ইয়াং বয়টা, আঙ্কেল, মাই প্যারেন্টস আর কলিং ইউ। হ্যাঁ, অ্যাড্রেসিং অ্যাড্রেসিং তাহলে এই যে ইয়াং বয়, এটা তো দেখছে আঙ্কেল, আঙ্কেল টোল্ড। অ্যাড্রেসিং অ্যাজ আঙ্কেল, the young boy told me, told me that his parents ও were আচ্ছা, হ্যাঁ, calling. addressing as uncle, the young boy told me Hmm, that his parents were calling me. me. Hmm. I came out of my I house. came out of, এটা কিন্তু তোমার ইনভার্টেড এর বাইরে, কাজে এটা যা আছে তাই লিখে দিবা। I came out of my house and saw an elderly man and woman. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে um Addressing me, the woman said, "Bhaiya, don't you recognize me? I am Salma." The woman told me that if addressing me as he bhaiya. addressing as Bhaiya, the woman told me, হ্যাঁ, If I addressing as Bhaiya, the woman told if I did not didn't recognize her. recognize her, I am Salma. We looked for you everywhere but didn't find you. I am Salma. Again told she was Salma. she assured me that, she tried to assure me that she was Salma. He was Salma. We looked for you everywhere but didn't find you. Again told that and and they had been looked. and again told, and further told me that they had looked
They had looked for me everywhere, but had not, but but hadn't had not find me, found me. They had but had not looked found me. for me everywhere, but had not found me. What a surprise, I said with admiration. I told with admiration it was a surprise. Nah, I exclaimed and said with admiration. what a surprise. I exclaimed, অথবা being surprised, I exclaimed and said, I exclaimed that with admiration, I exclaimed that it was a great surprise. ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, With admiration, I exclaimed that it was a great surprise. ঠিক আছে? হ্যাঁ। এভাবে কিন্তু করতে হবে। আচ্ছা, তারপরে দেখো এটা কি? এটা গেল, এটা গেল। দেখো এটা করো। Completing sentence. Dash if he had asked me, students go to school not only to gain working, which is finishing her work. Dash she went out with them. এটা করো। আল্লাহ। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো, আমি শুনতেছি। ইলমা, ড্যাশ আচ্ছা, ইফ হি হ্যাড আস্কড মি, এটা কি হবে? I would solve his problem. I would solve his problem if he had asked me. আচ্ছা, এটা থার্ড কন্ডিশন। হ্যাঁ, থার্ড কন্ডিশন হলে কি হবে? মানে আই উড হ্যাভ সলভড, আই উড হ্যাভ সলভড হিজ I would প্রবলেম have solved his problem if he had if he asked me. had First asked condition. me. আচ্ছা, স্টুডেন্টস go to schools not only to gain Knowledge. knowledge but also to Students go to school not only to gain knowledge develop their but also to have fun. but also Huh? to develop their characters, but also develop their character, Huh? মানে চরিত্র এবং Huh? জাগতিকতা শেখার জন্য মানুষ যায়, শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করতে যায় না, জ্ঞানের প্রয়োগও শিখতে যায়। স্টুডেন্টস go to schools not only to gain knowledge but also to apply knowledge। ঠিক আছে? Walking, Huh? which is a dash, Which is a great exercise should be walking, which is a great exercise, should be maintained is by all. is generally ignored by people। ওয়াকিংটা, হাঁটাহাঁটিটা ভালো একটা এক্সারসাইজ, কিন্তু মানুষ অনেকে এটা ইগনোর করে। কারণ কি, হগলে গিয়ে ভর্তি হয় কোথায়, জিমে। ডেইলি 1 ঘন্টা হাঁটলে দেখবা যে So শরীরটা কি walking is a ক্লান্ত great লাগে। exercise which is generally ignored by people. হুম। ফিনিশিং হার ওয়ার্ক, He will go to sleep. finishing her work, finishing her work, she will continue her study to the late night। Finishing her work, ওকে, তারপরে she will continue her study. dash she went out without an umbrella। It started raining outside, but he went out without an umbrella.
Suddenly it started raining as she went out without an umbrella. Okay. Suddenly it started raining. কি Suddenly it কি started স্যার? raining as she went out as she went out without an umbrella. হ্যাঁ, অথবা when দিতে পারো। Suddenly it started raining when she went out without an umbrella. যখন umbrella ছাড়া বের হলো তো suddenly বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ওকে, হ্যাঁ। এবার দেখো adding suffix and prefix এটা কি হবে? এটা করো। Mr. Habib was driving his office in the morning. He had started late as usual. His car stopped a traffic signal as the light became green. The car is in front was not moving. The driver down from the car and was asking for কি? assistant Assistance, assistant noun assistance, assistance এটা বলে হ্যাঁ, ISTANCE, assistance মানে সহযোগিতা। হ্যাঁ। তারপর তারপরে Mr. Habib became so angry. He had become very uh, uh, he had become very he had become very popular in his office for being late every day. ডেইলি লেট করে popular আসে এজন্য পপুলার হয়ে গেছে। হুম। কিন্তু পপুলারই দেওয়া আছে ও আচ্ছা ও he had become very dash in the office ও unpopular অজনপ্রিয়। হুম। unpopular in the office for being late every day. He was certainly going to be late again. He হুম। could see the face of his boss in his imagination. An হুম। important um, arrangement would be signed in his office এগ্রিমেন্ট and he had এগ্রিমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ agreement এগ্রিমেন্ট সাইন হবে আজকে অফিসে, এই তো। and he had to reach office and he had office to early. reach a bit early. He would probably lose his job for that irresponsible act. His হুম। boss won't be uh, differentiate, ইনডিফারেন্ট, won't be different, তার বস indifferent, ইনডিফারেন্ট হবে না, মানে indifferent to অমনোযোগী his হবে না টু irresponsible হিজ act. ইররেসপন্সিবল অ্যাক্টস এনিমোর। মানে বস এটাকে Mr. ইগনোর করবে না, Habib সে got যদি এই nervous কাজটা thinking করে of his fate. তার বস কিন্তু তাকে এটা ইনডিফারেন্ট মানে ভাবে নিবে না, এটাকে হালকা ভাবে নিবে না, এটাকে খুব কঠিন ভাবে নিবে। So many তারপরে people have become uh, unemployed. আচ্ছা ভালো করে অর্থটা বুঝে বুঝে করো, বুঝছো, আস্তে আস্তে করো। মিস্টার হাবিব গট নার্ভাস থিংকিং অফ হিজ ফেট। মিস্টার হাবিব তার কপালের দুঃখ দেখে খুব চিন্তায় পড়ে গেল। সো মেনি পিপল হ্যাভ বিকাম আনএমপ্লয়েড আনএমপ্লয়েড Unemployed. ইন লাস্ট ফিউ উইকস। Unemployed in the মানে last few weeks. লাস্ট ফিউ His উইকসে hands, অনেকগুলো মানুষ চাকরি হারিয়েছে। huh, his hands were trembling as he started driving fast, but he should think about his safety and drive more carefully. হুম। আচ্ছা এরপরে দেখো ট্যাগ কোশ্চেন দেখো। My father scolded me. I was upset. Later, I told him, "You don't like me." My father scolded me. I was upset. Later, I told him, "You don't like me." কি হবে? এটা কি হবে? My father scolded me. I was upset. Later, I told him, "You don't like me." এখন দেখো, এখানে যে বিষয়টা হলো, এটা কিন্তু এটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, তাই না? এটাকে তুমি হ্যাঁ, ইনডাইরেক্ট করলে কি হবে? আই টোল্ড হিম দ্যাট, দ্যাট দিলে বোঝা গেল যে এই ক্লজটা কি ডিপেন্ডেন্ট, তাই না? হ্যাঁ, আর dependent. এটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে এটা অনুযায়ী হবে, তাহলে কি হবে? কি হবে বলো? Didn't I? ইয়েস, ডিডন্ট আই। বুঝতে পারছো এখানে ট্রিকটা কি? জি হ্যাঁ, স্যার, এগুলো বুঝতে হবে। জি আচ্ছা, স্যার। মাই ফ্রেন্ড রাজু ওয়াজ ভেরি ডাউন।
I told him, let's play badminton. কি হবে? Shouldn't I হবে? হ্যাঁ? এই, Shouldn't এটা I? তো এটা তো তোমার নির্ভরশীল অংশ। এটা হলো ডাইরেক্ট মানে মানে মূল অংশটা। তাহলে এটাও didn't I হবে? হ্যাঁ। Whenever I go to Texas Bazaar, I think that the Bay of Bengal is beautiful. Isn't it? হ্যাঁ, এখানে কিন্তু এটা that এর পরে অংশটা কিন্তু আসলে নির্ভরশীল। এটা অনুযায়ী হওয়ার কথা আই থিংক, কিন্তু আই থিংক হলো কমেন্ট ফ্রেজ, কমেন্ট ক্লজ। আই থিংক, আই বিলিভ, আই প্রিজিউম, এগুলো হলো কমেন্ট ক্লজ। এগুলো দিয়ে ট্যাগ কোশ্চেন করা যায় না। আর এখানে মূল বক্তব্যটা কিন্তু তোমার এই ডেটের পরে, যে বে অফ বেঙ্গল বিউটিফুল, এটা হলো মূল বক্তব্য। তো আমি মনে করি এটা এখানে কোনো ইনফরমেশন নাই। জি স্যার। তো এই জন্য এখানে দ্য বে অফ বেঙ্গল ইজ বিউটিফুল এটা অনুযায়ী করতে হবে। তাহলে ইজন্ট ইট? ওকে, জি স্যার। আচ্ছা। There was heavy traffic in the city in the morning. I entered the class hurriedly and told, I'm not late. কি হবে? The class hurriedly and didn't I হবে? Didn't I? হুম, সুদীপা ইজ ভেরি ইন্ট্রোভার্ট মানে অন্তর্মুখী, নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না। She never passes any comment about others. She's very introvert. She never passes any. Isn't she? না না না, এজেন্ট হবে কেন? ওইটা তো কোনো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না, ইস্যুটা হলো শেষেরটা। এই সেন্টেন্সটা অনুযায়ী আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন হবে। ওইটা তুমি, এটা তো ওই সেন্টেন্স তুমি কেন দেখো? Didn't she? আর ডিড হবে কেন? এখানে পাস্ট টেন্স নাকি? ভালো করে দেখো। প্যাসেস থার্ড পারসন Doesn't সিঙ্গুলার she? নাম্বার হলে এস বাই যুক্ত, তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে এখানে কি হবে? Doesn't. ডাজেন্ট হবে কেন? এখানে তো নেভার আছে, তো নেভার আছে না এখানে, তাহলে ডাজেন্ট হবে? তাহলে She never passes any comment about others. Does she? কি হবে? does. ও আচ্ছা নেভার আছে তো does she হবে। এই তো এতক্ষণ বুঝে গেছো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে এখানে থাক নাকি? আচ্ছা কালকে কখন ফ্রি আছো বলো? স্যার এই যে টাইমে মানে ও ঠিক আছে। 7টার পর থেকে। আর দিনের বেলা ফ্রি আছো? না স্যার দিনের বেলা ক্লাস আছে 2টা। ও, কখন ক্লাস কখন? একটা 10টা থেকে আর একটা হচ্ছে 3টা থেকে। ও, 3টা থেকে কটা পর্যন্ত? বিকাল পর্যন্ত মানে পরীক্ষা রাত পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তাহলে 10টা থেকে যে শুরু হয় ক্লাস, এটা কয়টায় শেষ হয়? 12টা। ও, 12টার পর তো খাবার দাবার আছে, গোসল আছে। দেখ, ঠিক আছে, রাত্রে পড়াবো নি। হ্যাঁ, ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো আজকে এখানে রেখে দিলাম। আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা।